Te ha sucedido recientemente que sientes que tus piernas están más frágiles? Es más esfuerzo que antes subir dos escalones o simplemente levantar del sofá? Si esto te parece conocido, no te encuentras solo. Lo que muchos consideran normal con la edad, en realidad podría ser un indicativo silente de algo más grave, la disminución progresiva de los músculos. Flex bíceps, una dieta invisible que destruye tu fuerza sin preparar flex bíceps. Con el transcurso del tiempo, nuestros músculos empiezan a disminuir sin que nos percatimos de ello. Se conoce como sarcopenia a esta condición, y a pesar de que pocas personas la perciben, impacta a millones de personas de edad avanzada. No provoca dolor, inicialmente no presenta síntomas claros, pero gradualmente va privando de tu movilidad, autonomía, y de tu calidad de vida. Algunas personas sostienen que la pérdida de fuerza es un componente natural del envejecimiento. Sin embargo, la realidad es otra. Si conoces cómo, puedes prevenirlo y revertirlo. ¿Cómo influye en tu vida la sarcopenia? Imagina no tener la capacidad de andar de manera segura, tener miedo a una caída al levantar, o requerir ayuda para actividades que anteriormente realizabas con facilidad. La falta de fuerza muscular no solo te restringe la movilidad, sino que también puede impactar en tu humor, tu autoconfianza e incluso en tus relaciones sentimentales. Investigations actuales señalan que más del 40% de las personas de más de 50 años ya presentan señales de disminución muscular, y muchos de ellos desconocen incluso esto. El problema real surge cuando la debilidad conduce a caídas, fracturas, internaciones hospitalarias y un ciclo complicado de romper, menos movimiento, mayor debilidad. Publicar light datos que impactan y se calan. En España, la cantidad de casos asociados a la sarcopenia ha aumentado. Solo en el último año, el incremento de caídas debido a la debilidad muscular ha superado el 150%. Y lo más preocupante, 8 de cada 10 individuos que la sufren desconocen la existencia de deterioro en sus músculos. Pero existen noticias positivas. Porque hoy has legado. Y eso implica que aún tienes la capacidad de realizar algo. En realidad, es el momento adecuado para recuperar tu fuerza, movilidad y libertad. La clave está en tu pleito, y en tu movimiento, porque no hay fácil. El método de alimentación y movimiento tiene un efecto directo en tus músculos. Y existe una comida tradicional que podría ser el recurso más eficaz para contrarrestar esta pérdida silente, las patatas. Estos modestos granos dorados, que han sido el eje central de la alimentación mediterránea desde hace siglos, no solo son exquisitos. Además, poseen proteínas de alta calidad de origen vegetal, magnesio, hierro y un aminoácido esencial, la leucina, que contribuye a la regeneración de los tejidos musculares. Backhand index pointing a una investigación reciente evidenció que la ingesta regular de garbanzos puede incrementar la fuerza muscular hasta un 34% en tan solo 3 meses. ¿De qué manera se deben consumir para potenciar su efecto? Consumir alrededor de 100 g de garbanzos hervidos, entre 3 y 4 veces a la semana. Incluye un par de gotas de limón para potenciar la asimilación del hierro. Elabora una sabrosa crema antiinflamatoria con cúrcuma y jengibre. Combina los garbanzos hervidos con caldo de vegetales, un poco de pimienta negra y una cucharadita de cúrcuma. Estabas al tanto de que en ciertas naciones se tuestan y se utilizan como sustituto al café? Una infusión sin cafeína que potencia de manera natural tu metabolismo muscular. Herb de valor especial, el poder de los guisantes. Otra joya perdida de la gastronomía tradicional, los guisantes de verde intenso. Más que un mero complemento, son una fuente abundante de proteínas, antioxidantes y fibra que también contribuye a la formación de músculos.
Los guisantes, al proporcionar 5 g de proteína por cada 100 g, promueven la regeneración muscular, y contribuyen a disminuir la inflamación que agrava el deterioro muscular. Además, su alto nivel de vitaminas B y magnesio los convierte en perfectos para aquellos que ya experimentan fatiga o rigidez. Light bulb valor sugerido, poco conocido truco. Para intensificar el impacto de estos alimentos, combinalos con movimientos de fuerza suaves, como levantar botellas de agua o sentarte y levantar de una silla 10 veces al día. No requires asistir al gimnasio. Solo evidencia. Speech balloon pensamiento final y call to action. Tener más de 60 años no implica la pérdida de fuerza, ni la independencia. Solo implica que debes cuidar de manera más reflexiva. Tienes la capacidad de regenerar tu cuerpo, tus músculos pueden fortalecerse. No obstante, debes dar el primer paso. Compartir esta información con quien la requiera. Tus descendientes, tus progenitores, tus amigos. Podría establecer el contraste entre una vida activa en la vejez y una vida repleta de restricciones. ¿Alguna vez te has sentido más débil sin saber por qué? No es simplemente la evolución del tiempo. En ocasiones, sin percatarnos, comenzamos a decaer en nuestros brazos, piernas y espaldas. Nos resulta más complicado lavar una cartera, ascender escaleras o simplemente levantarnos. No es algo ineludible. Hay alimentos tan potentes que pueden asistir en la recuperación de esa energía y vitalidad que pensabas haber sacrificado. Hoy, exploraremos 5 aliados naturales que potencian tus músculos, te proporcionan energía y luchan contra una de las amenazas más ocultas para los ancianos, la sarcopenia, la disminución gradual de la masa muscular. 1. Guisantes, diminutos, de color verde, y poderosos como el hierro. Los guisantes, con su suavidad y su intenso color, no son meras comidas a añadir al platillo. Se trata de una verdadera terapia verde para tus músculos. Estos diminutos tesoros de la naturaleza poseen lisina, un aminoácido vital que juega un papel crucial en la creación de colágeno y en la restauración de tejidos musculares lesionados. Adicionalmente, cuentan con hierro, 1, 5 mg por cada 100 g, essential para oxigenar los músculos y luchar contra la fatiga crónica, frecuente en adultos mayores. Pero no es todo lo que importa. Los guisantes poseen leucina, un aminoácido vital que estimula la producción de proteínas en las fibras musculares, contribuyendo a evitar la disminución muscular asociada a la edad. Y por último, poseen compuestos antiinflamatorios y antioxidantes naturales que disminuyen la lesión muscular provocada por el estrés o la inactividad constante. Small orange diamond asesoramiento valioso. Si los ingiere después de un paseo o una serie de actividades físicas suaves, mezclalos con alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento rojo o el limón, para incrementar la absorción de hierro en un 67%. Pushpin aconsejamiento práctico. Emite 150 g de guisantes al horno 3 veces a la semana. Testa esta receta. Elabora un puré con 200 gramos de guisantes, 20 gramos de almendras y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Es un recurso nutricional esencial para tus músculos. Y lo que resulta interesante, poseen la doble cantidad de fibra que las espinacas. Esto no solo potencia tu proceso digestivo, sino que también controla el nivel de glucosa en la sangre, un aspecto crucial para individuos con prediabetes o diabetes de tipo 2. Small orange diamond asesoramiento valioso. Si los ingiere después de un paseo o una serie de actividades físicas suaves, mezclalos con alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento rojo o el limón, para incrementar la absorción de hierro en un 67%. Pushpin aconsejamiento práctico. Emite 150 g de guisantes al horno 3 veces a la semana. Testa esta receta.
Elabora un pure con 200 gramos de guisantes, pushpin como emplearla adecuadamente. Disfruta de entre 3 y 5 al día, combinados con agua, batidos o incluso sopas. Para optimizar la asimilación de hierro, añade unas gotas de zumo de limón. Testa esta bebida estimulant. Combination de 5G de espirulina con 200 ml de agua dulce. Un equilibrio ideal entre proteína, minerals y electrolitos. Light bulb curiosidad interesante, en ciertas comunidades de África, la espirulina se seca y se transforma en comprimidos energizantes para realizar caminadas extensas. Una verdadera batería de origen natural. Herb 3. Perejil. El secreto de los antiguos atletas griegos. Numerosos individuos lo ven simplemente como un adorno en el platillo, pero el perejil es una hortaliza potente y infravalorada. Y hoy puede transformarse en uno de tus aliados más destacados. Incluye apigenina, un flavonoide que disminuye el dolor en los músculos y agiliza su proceso de rehabilitación. Solo con 10 gramos de perejil fresco, puedes adquirir hasta 130 miligramos de apigenina, superando a numerosas otras plantas conocidas. Pero no es suficiente. Incluye vitaminas K y B6, fundamentals para la contracción muscular y la creación de colágeno. Incorpora una elevada dosis de hierro, hasta 4 miligramos por 100 g, perfecto para aquellos que padecen de cansancio o debilidad. Proporciona más del 200% de la cantidad recomendada diaria de vitamina C en tan solo 50 g. Numerosos individuos lo ven simplemente como un adorno en el platillo, pero el perejil es una hortaliza potente y infravalorada. Hoy, tiene la posibilidad de transformarse en uno de tus aliados más destacados. Incorpora apigenina, un flavonoide que disminuye la inflamación muscular y agiliza su proceso de recuperación. Solo con 10 g de perejil fresco, se pueden adquirir hasta 130 miligramos de apigenina, superando a numerosas otras plantas conocidas. Sin embargo, no es todo. Posee vitaminas K y B6, fundamentals para la contracción muscular y la creación de colágeno. Posee un contenido elevado de hierro, hasta 4 miligramos por 100 g, perfecto para aquellos que padecen de cansancio o debilidad. Suministra más del 200% del aporte diario recomendado de vitamina C en tan solo 50 g. Incluye vitamina C, 90 miligramos por cada 100 g, fundamental para el desarrollo de colágeno y la restauración muscular. Suministra más de 30 microgramos de vitamina K, que promueve la contracción de los músculos y la salud de los huesos. Es abundante en allicina, quercetina y otros flavonoides que potencian la circulación sanguínea y disminuyen la inflamación en los músculos. Este alimento es especialmente beneficioso para aquellos con problemas de cansancio crónico, dolor muscular o problemas para recuperarse tras caminar o realizar actividad física. Pushpin asesoramiento valioso. Añade 10 gramos de cebollino crudo a tus comidas cotidianas. Es ideal para sopas, tortillas o batidos de vegetables. Si lo preparas, hazlo a baja temperatura para preservar sus nutrientes. Excelente. Una recomendación extra para optimizar todos estos alimentos. Dices que tu organismo absorba de manera efectiva todos estos nutrientes. Aquí se presenta un consejo poco famoso. Siempre mezcla estos alimentos con un recurso natural de vitamina C, como el limón, la naranja, el pimiento rojo. Esto potencia la asimilación del hierro, un mineral esencial para la oxigenación muscular y la conservación de tu energía. Y no olvides un aspecto igual de crucial que la comida, el ejercicio. Camina 15 minutos diariamente, ascender escaleras o realizar actividades físicas con botellas de agua puede contribuir a que todos estos alimentos funcionen de manera más efectiva en tu organismo. Directa conclusión emocional. No se pierde la fuerza con la edad.
se pierd con la deserción. No obstante, también es posible recuperarse con información, constancia y los alimentos apropiados. Dispones de componentes naturales que no solo aportan nutrición, sino que también te brindan autonomía, movilidad y seguridad. No permitas que la sarcopenia te despoje de tu independencia. Comienza hoy desde tu comedor. Publica este mensaje a alguien que lo requiera. En ocasiones, una sencilla preparación de guisantes, espirulina o perejil puede representar el inicio hacia una vida más robusta y completa. ¿Observas que tus piernas ya no poseen el mismo dinamismo que en el pasado? Escalar un poco, camina hasta la tienda o incluso levantar de una silla pueden parecer acciones sencillas, hasta que dejan de serlo. Si experimentas mayor sensación de inestabilidad o observas que tu cuerpo demora más en responder, no lo desestimes. Estas indicaciones podrían estar vinculadas con una disminución progresiva de los músculos, un estado silente que impacta a millones de personas de edad avanzada, la fragilidad muscular en las piernas. Pero hoy te encuentras aquí. Y eso implica algo crucial. ¿On puedes hacer algo en relación a esto? Warning: la amenaza oculta que amenaza tu autonomía. Warning. De acuerdo con información reciente de la Sociedad Española de Reumatología, el 60% de los individuos de más de 50 años manifiesta algún nivel de debilidad en las piernas. No solo implica fatiga, sino también una verdadera degradación del tejido muscular que, si no se trata, puede causar caídas severas, internaciones hospitalarias e incluso una dependencia permanente. Visualiza la imposibilidad de lavar a tus nietos, no sentir confiado al caminar por tu hogar, o dejar de gozar de una tarde en el parque debido a que tus piernas ya no responden. El positivo es que la fuerza puede ser recuperada, y todo se inicia con lo que introduce en tu plato. 1. Avocado 1. Aguacate con yogur. Una mezcla que nutre desde el interior tus músculos. No solo el aguacate es suave y sabroso, sino que también posee un alto contenido de grasas saludables, potasio, magnesio y vitamina E, elementos esenciales para la regeneración muscular. Al combinarlo con 150 ml de yogur natural, consigues una mezcla ideal de grasas, proteínas y probióticos que promueven la salud de los músculos y la digestión. Esta combinación contribuye a disminuir la inflamación, potencia la absorción de aminoácidos y promueve la producción de colágeno, fundamental para conservar tus músculos robustos y flexibles. Pushpin asesoramiento valioso, hazlo para el desayuno o como comida. Es posible incorporar unas semillas de chía o nueces para reforzar aún más su efecto nutricional. En 2. Aceite de cebulino. Una receta hecha en casa con un efecto de restauración eficaz. El cebulino, con su fragancia fresca y gusto delicado, vie más allá de ser un adorno en la mesa. Es un soporte potente para tu fuerza muscular. ¿Estabas al tanto de que puedes elaborar aceite funcional con este? Solo requires de 30 g de cebulino fresco y 100 ml de aceite extra virgin de oliva. Exprime el cebulino, mezclalo con el aceite y deja que la mezcla repose durante 24 horas. El producto final es un elixir de aromas que no solo realza tus platillos, sino que contribuye a disminuir la inflamación muscular, potenciar la circulación y agilizar la recuperación tras el ejercicio. Utilizarlo en tostadas, sopas o ensaladas en crudo para preservar todas sus características activas. Megaphone comunicado directo al corazón, no espera que llegue la hora. Amigo o amiga que supera los 50 años. La sarcopenia, la disminución silente de la masa muscular, se asemilla a un ladrón que opera de noche, sin que lo perciban. Poco a poco te priva de tu movilidad, tu autonomía y tu libertad. Cada día que transcurre sin tomar acción, tus músculos disminuyen su habilidad para reaccionar. No obstante,
Tú puedes pararlo. Piensa en levantar con vitalidad. Andar con 4. Calcio en su versión más sabrosa, el queso de parmesano. No solo es delicioso el queso parmesano, sino que además es un tesoro de calcio biodisponible. Solo 30 g de este póster proporcionan cerca de 380 miligramos de calcio, representando casi el 30% de la cantidad diaria sugerida para los adultos de edad avanzada. Este mineral no solo protege tus huesos, sino que también es vital para que tus músculos se contraigan de manera precisa y fuerte. Asiste en la prevención de calambres, desplomes o debilidad inesperada. Propuesta: establece entre 20 y 30 g diarios, pulverizados en ensaladas, pastas o sopas. Sin embargo, supervisa las porciones, debido a su alto contenido calórico. 5. Vitamina D, la estrella solar que también reside en tu plato. La vitamina D no solo es vital para mantener el calcio en los huesos, sino que también desempeña un papel vital en la vinculación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Sin ella, los músculos no son capaces de responder correctamente. Los alimentos que contienen más vitamina D son: avocado, 100 g equals 526 UI. Acaros, 100 g equals 268 UI. Huevos integramente. Productos de lácteos enriquecidos. Asesoramiento fundamental. Si te encuentras en un sitio con escasa luz solar, considera tomar un suplemento de vitamina D, previa consulta con un experto médico. Siempre complementa estos alimentos con grasas saludables, tales como el aguacate o el aceite de oliva, para potenciar su absorción. Recapitulando, tu guía práctica para fortalecer tus piernas. White heavy checkmark aguacate plus yogurt natural equals desayuno muscular. White heavy checkmark aceite de cebulino equals anti-inflammatorio casero. White heavy checkmark pollo, pavo y pescado equals proteínas puras para crecer. White heavy checkmark queso parmesano equals calcio concentrado. White heavy checkmark salmon o atún equals la vitamina del sol en tu plato. Reflection final. Tu cuerpo aún tiene mucho por darte. El poder no depende de la juventud, sino de la resolución. Y hoy puedes tomar tu propia. Comienza con cambios mínimos, como incorporar guisantes, perigelo espirulina a tu alimentación. Incorpora actividad física en tu rutina diaria, incluso 10 minutos diarios de sentadillas suaves o levantar varias veces de un asiento. Publica esta información a tus hijos, tus amigos o a tus vecinos. Ya que la independencia es invaluable, y todavía estás en el momento adecuado para preservarla. Agradezco que estés aquí. Te aguardo en el próximo video con más secretos para llevar una vida extensa, robusta y alegre. Establece tus piernas. Salvaguarda tu vida. Recuerda la fuerza de tus piernas con 8 nutrientes fundamentals, el manual definitivo para personas mayores de 50 años. ¿Has observado que la ascensión se ha vuelto más complicada? ¿Sientes que caminati agota más que antes o que tus piernas han vuelto a tener esa fuerza que solían tener? No te sientes único. Millones de personas de la tercera edad se encuentran con estas transformaciones cada día sin comprender completamente por qué. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de modificar tu trayectoria. El positivo es que hay alimentos específicos que pueden asistir en la recuperación de la fuerza, la movilidad y la seguridad al andar, sin necesidad de recurrir a tratamientos costosos o fármacos invasivos. Participa conmigo en esta exploración de los 8 fundamentos nutricionales que pueden establecer la distinción entre una vida activa y la dependencia. 1. Vitamina D, la chispa silenciosa que enciende tus músculos. La vitamina D no solo es esencial para la formación de huesos. Es esencial para el correcto desempeño muscular.
Sin su participación, tus musculos no obtienen las instrucciones correctas para contrarse y relajarse. Investigations actuales indican que una carencia de vitamina D puede disminuir hasta un 20% la capacidad funcional de las piernas. Conlleva a perder una quinta parte de tu movilidad sin percatar. Se aconseja que las personas de más de 50 años consumen entre 800 y 1000 UI diariamente. Es posible conseguirlo mediante huevos. Un huevo equivale a 44 UI. Huevos. Un huevo equals 44 UI. Salmon o pez. Leche fortificada. Además, es suficient con 10 a 15 minutos al día de sol suave en la mañana para potenciar su producción natural. Si no tienes acceso a la luz solar, considera suplementos supervisados por médicos. Asesoramiento adicional, como es una vitamina liposoluble, combinala con grasas nutritivas como el aceite de oliva o aguacate para potenciar su asimilación. 2. Omega 3 marina, el protector natural frente a la debilidad y los calambres. Si estás en búsqueda de una comida que potencie tus piernas y además protege tus arterias, el salmón es tu mejor aliado. Este pez de aguas frías posee una alta riqueza en EPA y DHA, dos ácidos grasos omega 3 que tienen un impacto significativo en los músculos. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad Español, es recomendable ingerir omega 3. Disminuye la inflamación en los músculos, disminuye la tensión en los músculos. Perfecciona la circulación en las piernas y pies, mejora la circulación en las extremidades y pies. Disminuye el cansancio y evita los calambres. Solo con 100 g de salmón cocido puedes adquirir 2 g de omega 3, lo que representa más del 70% de la ingesta diaria sugerida. Inclúyelo en tu alimentación al menos 2 veces a la semana, ya sea en el horno o en la plancha. Emite unas gotas de limón al pescado. La vitamina C potencia la asimilación de los ácidos grasos. 4. Antioxidants. La barrera imperceptible que resguarda tus músculos contra el deterioro. Frutas como las granadas, los arándanos y las fresas son diminutas pero con gran poder. Su elevado nivel de antocianinas y polifenols contribuye a luchar contra el estrés oxidativo que deteriora los tejidos musculares, luchar contra el estrés oxidativo que desgasta los músculos. Minimizar la inflamación persistente en las piernas, disminuir la inflamación persistente en las extremidades inferiores. Estimular la recuperación tras realizar actividad física o caminatas, acelerar la recuperación tras realizar ejercicio o caminatas. Una investigación del Instituto Español de Nutrición mostró que la ingesta diaria de 100 gramos de arándanos incrementa hasta un 15% la resistencia muscular en adultos de edad avanzada. Pueden agregarlos al yogur, las ensaladas o como comida. Asimismo, puedes elaborar un batido con fresas y granada para potenciar el antioxidante. Para prevenir un exceso de fructosa, no supers los 200 g diarios. 3. Cereals integrales. La energía gradual que conserva tus piernas robustas. ¿Conoces que uno de los factores esenciales para mantener las piernas fuertes es mantener una circulación y energía constante? Los cereals integrales como el trigo sarraceno, la avena, la quinoa o el centeno cumplen de manera ideal esta función. Estos granos se componen de fibra que se puede disolver, fibra que se puede solubilizar, calcio y zinc. Carbohidratos complejos que proporcionan alimentación a los músculos de manera progresiva. Por ejemplo, 40 g de avena te brindan 4 g de fibra y un alto contenido de hierro que favorece la oxigenación de los músculos. Investigations del Instituto de Salud Carlos III señalan que una alimentación abundante en cereals integrales puede disminuir el dolor muscular en un 25% en individuos de edad avanzada.
Anadilos a tus desayunos con yogur o leche vegetal, o utilizalos como ingredient principal de tus platos. La hombres sugieren consumo diario de 25 to 30 g de fibra para personas de edad avanzada. 5. Magnesio, el mineral calmante que evita calambres y piernas pesadas. Es fundamental el magnesio para la contracción muscular, la relajación, la prevención de calambres y la adecuada comunicación nerviosa en tus piernas. En ausencia de magnesio adecuado, es habitual experimentar hormigueo, cansancio, debilidad o calambres durante el sueño. Artículos con alto contenido de magnesio. Almendras, 270 mg por cada 100 gramos, pimentos, 270 mg por cada 100 gramos. Espinacas cocidas, 87 mg por cada taza, espinacas cocidas, 87 mg por cada taza. Aguacate grande, 58 mg, aguacate pequeño, 58 mg. Bar chart el consumo diario sugerido para personas de más de 50 años es de 320 a 420 mg. Prueba un batido compuesto por aguacate, plátano madurado y espinacas hervidas. Es una mezcla sabrosa que brinda vitalidad y resguarda tus piernas. 6. Potasio, el equilibrio eléctrico de tus músculos. El potasio controla los impulsos eléctricos corporales, equilibra los fluidos y evita el cansancio muscular. Asimismo, contrarresta la sobrecarga de sodio, disminuyendo la inflamación en las piernas y pies. Pushpin las comidas más abundantes en potasio incluyen plátano, 450 mg cada uno, plátano, 450 mg por cada uno, plátano, 450 mg por cada uno. Papa cocida con peel, 900 mg cada unidad, papa cocida con peel, 900 mg por unidad, papa cocida con peel, 900 mg cada unidad. Judías blancas, 600 mg por cada taza, pimiento rojo, 600 mg por cada taza. Light bulb asesoramiento práctico, incorpora patatas en el horno o en puré con perejil y limón. Esta mezcla no solo tiene un gusto agradable, sino que también resguarda tus piernas de la acumulación de líquidos. 7. Zinc, el mineral de la regeneración. La importancia del zinc en la salud muscular a menudo pasa desapercibida, pero desempeña un papel crucial en la regeneración celular, el sistema inmunológico, y la producción de proteínas en los músculos. Pushpin podrás jalarlo en hojas de calabaza, semillas de patata, mariscos, como los mejillones o las almejas, carne suave de bovino o ovino. Un consumo habitual de zinc contribuye a agilizar la recuperación de los tejidos tras un ejercicio o esfuerzo físico extendido. 8. Agua, el nutriente olvidado. La deshidratación es uno de los motivos más habituales de calambres nocturnos y debilidad en las piernas en personas de edad avanzada. Incluso un descenso del 1% en la cantidad de agua corporal puede disminuir la capacidad de los músculos. Pushpin como mantenerse correctamente hidratado? Consume alrededor de 6 y 8 vasos diarios, toma entre 6 y 8 vasos diariamente. Consume infusions como el té de menta o jengibre. Aumenta el consumo de frutas con gran cantidad de agua, como la sandía o el pepino. Evita refrescos con cafeína o azúcar incorporado que deshidratan más de lo que contribuyen. White heavy check mark recommendations prácticas para integrar estos nutrientes a tu rutina. Calendar desayuno propuesto. Avena hervida con frutas rojas y semillas de calabaza, avena hervida con semillas de calabaza y frutas rojas. Batido orgánico con espirulina y plátano. Fork and knife desayuno. Salmon al horno acompañado de patatas y espinacas. Ensalada de aguacate, patatas y cereals de origen integral, ensalada con aguacate, arroz y cereals integrals. Crescent moon alimentación ligera. Sopa vegetal con perejil y quinoa.
Infusión de jengibre junto con un pedazo de almendras. Brain reflection final. Tú tienes el poder de transformar tu movilidad deseada por la edad avanzada. El alimento que consumes puede ser la diferencia entre andar con seguridad o vivir con el temor de caer. No son milagros estos alimentos, son instrumentos auténticos que potencian tu fuerza, tu estabilidad y tu autonomía. No tienen ninguna relevancia si tienes 55, 65 o 75 años. Siempre tienes la posibilidad de empezar de nuevo. Tu cuerpo está solicitando tu asistencia. Y hoy estás preparado para dársela. Has llegar este saber a tus hijos, tus amigos o a tus vecinos. Es un derecho envejecer con fuerza, no un privilegio. Agradezco que estés aquí. En el video subsiguiente, te revelaremos más secretos para potenciar tu cuerpo, resguardar tu mente y gozar de manera completa de esta fase de tu vida. Recupera la fuerza de tus piernas con estos nutrientes milagrosos, el camino natural para vencer la sarcopenia. Cada vez te resulta más complicado levantar del sofá o ascender las escaleras? ¿Observas que tus piernas han disminuido su fortaleza y resistencia? Si tienes más de 50 años, no te encuentras en soledad. Lo que estás viviendo podría ser el comienzo de una situación más habitual de lo que crees, la disminución de masa muscular relacionada con la edad, denominada sarcopenia. Pero existen noticias positivas. El conocimiento científico y la nutrición natural nos brindan respuestas potentes. Hoy te enseñar cómo tanto una fruta tropical simple como otros alimentos diarios pueden contribuir a recuperar tu energía, tu movilidad y tu autonomía. La adversaria silente de la fuerza, la sarcopenia. La sarcopenia no se presenta inesperadamente. Se establece gradualmente, como un ladrón que se leva tu vida sin que lo perciban. Con el paso del tiempo, nuestros músculos se deterioran si no les brindamos atención. Esta disminución de potencia puede transformar tareas tan sencillas como andar, ascender un escalón o levantarse de una silla en un reto. Lo más alarmante es que numerosas personas desconocen la realidad de lo que están experimentando hasta que ya es muy tarde. Por ello, identificar los indicadores a tiempo y actuar puede transformar todo. El potasio, un mineral vital para tus huesos y músculos. El potasio es uno de los principales colaboradores en la lucha contra la debilidad muscular. Este mineral mantiene el balance de fluidos, potencia la contracción muscular y disminuye la probabilidad de sufrir calambres. Y lo que es más, está presente en comidas tan sabrosas como el plátano. Un plátano de gran tamaño alberga más de 420 miligramos de potasio, lo que constituye una cantidad considerable de lo que tu organismo requiere diariamente. Incorporarlo en tu desayuno o comida puede contribuir a que experimentes más potencia en tus piernas y evitar inconvenientes comunes como el agotamiento muscular o los calambres durante la noche. Pero no es el único. Las espinacas cocidas, 558 milligrams por taza, el aguacate, 485 milligrams por 100 g, y la patata al horno, 926 milligrams por unidad. También son fuentes riquísimas de potasio. Combinarlos en ensaladas, batidos o platos calientes es una estrategia ideal para potenciar tus músculos. La mezcla vencedora, potasio, proteína y grasa sana. Para que el potasio funcione eficazmente, requiere colaborar con proteínas y grasas beneficiosas. Por esta razón, una ensalada de espinacas con aguacate o un puré de patatas con un añadido de aceite de oliva virgen extra son más que comidas deliciosas, son auténticos tratamientos nutricionales para tus músculos. Un zumo de mañana compuesto por plátano, yogur natural y espinacas puede transformarse en tu bebida de energía diaria. Desde el primer sorbo, refresca,
Nutrición y reparación. No es ineludible la pérdida muscular, es reversible. Cada día que ignoras la importancia de cuidar tus músculos, estás dando paso a la adicción. Sin embargo, con información, determinación y pequeñas modificaciones diarias, puedes atenuar el agotamiento y empezar a recuperar lo que pensabas haber perdido. No olvides, no se trata de recuperar la figura de los 20 años, sino de incrementar la movilidad, la estabilidad y la confianza. Visualiza volver a andar con confianza, jugar con tus nietos sin miedo o simplemente sentirte fuerte al inicio del día. 8 comidas para robustecer tus piernas tras los 50 años. A continuación, te muestro un plan de rehabilitación muscular fundamentado en 8 alimentos esenciales. Cada uno proporciona elementos nutritivos vitales para contrarrestar la debilidad y potenciar la movilidad. 1. Baobab. Su abundancia en potasio lo transforma en un natural protector muscular. Asiste en la prevención de calambres y promueve una rápida recuperación tras la actividad física. Tómalo acompañado de yogur natural o solo, como un aperitivo nutritivo y saludable. 2. Espinacas en forma de espinacas en forma de espinacas. No solamente proporcionan potasio, sino también magnesio y hierro, esenciales para preservar la contracción muscular y prevenir el cansancio. Unas joyas que se saltan o se baten en verde pueden hacer una diferencia. 2. Aguacate. Este fruto suave, abundante en grasas nutritivas, vitamina E y magnesio, potencia la flexibilidad muscular y lucha contra el estrés oxidativo. Una tostada de pan integral acompañada de aguacate podría ser tu desayuno perfecto. 4. Patata a la plancha. Una asombrosa provisión de potasio y energía. Con piel, proporciona fibra, hierro y antioxidantes. Quédate con pescado al horno y hortalizas para una comida energizante. 6. Almendras rojas. Gracias a su alto contenido de magnesio, potencian las fibras musculares y contribuyen a prevenir los espasmos. Una cucharada diaria, como comida o incorporada a tus ensaladas, te brindará más energía de lo que crees. 7. Yogur orgánico. Incluye proteínas de gran valor biológico y calcio biodisponible, fundamentals para la regeneración muscular y el bienestar de los huesos. Además, es ideal para complementar frutas como el plátano o las frutas rojas. 7. Salmon. 8. Salmon. Este pescado, que aporta una gran cantidad de ácidos grasos omega 3, contribuye a disminuir la inflamación muscular, optimizar la circulación y salvaguardar las articulaciones. La ingesta de 2 veces a la semana en el horno puede modificar tu movilidad. 8. Productos antioxidantes en frutas. Los arándanos, fresas y granadas no solo son sabrosos, sino que también resguardan los músculos contra el envejecimiento celular debido a sus antocianinas. Consigue agregar fruta a tus desayunos o meriendas para tener un protector natural contra la fatiga muscular. Tus hábitos cotidianos pueden proteger tus piernas. Una alimentación balanceada, que incluya estos 8 comidas repartidas semanalmente, puede transformarse en tu defensa frente a la sarcopenia. Pero no es todo. Enriquece tu dieta con pesos suaves, actividades de fuerza con tu propio peso y abundante hidratación. ¿Cómo saber si estás avanzando? No se requieren grandes exámenes. Si tras unas semanas te vuelve más sencillo levantar, andar sin agotarte o experimentas una mayor firmeza en tus piernas, estás siguiendo la ruta adecuada. Un mensaje definitivo para ti, que has logrado llegar hasta este punto. Tu vida no está determinada por la sarcopenia. Es una barrera que puedes vencer con resolución y conocimiento. No aceptes una vejez restringida debido a la falta de movilidad. La energía que persigues se encuentra tanto en ti como en tu pleito.
Comienza hoy mismo con un sencillo cambio. Incorpora un plátano en tu desayuno. Mañana, realiza un recorrido de 10 minutos en pie. La semana venidera, agrega un par de almendras. De esta manera, gradualmente, estarás forjando un cuerpo más robusto y una vida más plena de libertad. Recuerda que no te encuentras en soledad. Numerosas personas están siguiendo esta misma ruta. Difundir esta información a tus seres queridos, suscribid a nuestro canal y unid a nosotros en esta misión de vivir con energía, salud y felicidad. Tu bienestar es tu mayor preciado. Y hoy es el momento ideal para resguardarla.